Hello, I am Madam Gracious Kanzieni from Educare, Tanzania. Warmly welcome in our best media Educare TZ, so as you can proceed with our A-level tutorials. And here, my student, our class level is Form 5. We are proceeding with inorganic chemistry, and we are discussing our second subtopic, which is about selected compounds of metals. Okay, so my students, today we are going to proceed with the indirect preparation of the sodium hydroxide by electrolysis. Remember, we are talking about the preparation of the metal hydroxide, but here we are going to consider the specific preparation of the sodium hydroxide kwa kutumia means of the electrolysis. But the method of preparation is indirect method. Okay, so my students, during electrolysis, obviously we involve the concept of the brine. So you can ask yourself, what is a brine? Brine compound or brine solution. When we talk about the brine solution, tunasema kwamba this is a concentrated solution of the sodium chloride. Maana kwamba wakati wa kufanya conductivity of the electrolysis, we use this the brine compound, or tunatumia the concentrated sodium chloride. Sasa anasema kwamba during electrolysis of the brine, an aqueous solution of the sodium hydroxide is produced together with the hydrogen and the chlorine gas. Kwamba wakati sasa tunafanya electrolysis ya hii brine compound ambayo ni concentrated sodium chloride, in order to produce this sodium hydroxide, anasema kwamba we also produce the hydrogen gas and the chlorine gas. Maana kwamba wakati electrolysis ina take place, kuna hizo production or releasing of the gases, particularly hydrogen gas zinakuwa released out, lakini pia chlorine gas inakuwa released out. So my student, this is the reaction which show this process. For instance, we have the sodium chloride plus water molecule. Lazima water tuwe nayo kwa sababu we are talking about the aqueous, we are talking about the aqueous solutions. Ili tuweze kuconduct electricity au electrolysis, lazima tuwe na zile solutions. Kwa hiyo lazima water iwepo. Kwa hiyo sodium chloride aqueous solution with the water molecule, we are going to have the sodium hydroxide, hydrogen gas and chlorine gas. Sasa utakuja kuona kwamba sodium hydroxide tumeiprepare of course, lakini ni katika indirect method au indirect way, na hapa ndio maana tunaisoma specifically kwa sababu ina involve means of what? Electrolysis. Kwa hiyo sasa tunataka tujue, okay, tumeweza kuzalisha hiki kitu sodium hydroxide, simple in this reaction, lakini kuna mechanism ambayo inahusika au kuna mechanism ambayo inakuwa involved ili kuweza kuproduce this sodium hydroxide. Kwa hiyo my student, tutaenda kuona mechanism yetu, and let us start now. Anasema kwamba in the electrolysis of the brine, nikiongelea brine naomba uelewe kwenye kichwa chako kwamba tunaongelea ile concentrated solution of the what? Sodium chloride. Kwa hiyo wakati wa electrolysis of this brine, anasema kwamba 3 types of electrolytic cell are used to produce the hydroxide. Kwamba ili tuweze kuproduce ile sodium hydroxide uliyoiona pale, kwamba the sodium chloride react na water kwenda kutupatia ile sodium hydroxide, hydrogen gas and chlorine gas. Sasa ili tuweze kuiproduce ile kwa kutumia hii electrolysis means, anasema kwamba wakati wa hii electrolysis ya brine, 3 electrolytic cells are used. As you know that we can't perform the electrolysis without the electrolytic cell. We have to set up our electrolytic cells ambazo zitakuwa ni main component for our electrolysis conductivity. Kwa hiyo anasema kwamba there are 3 cells, kwamba kuna seli 3 ambazo zinatumika au zinakuwa set up in order to perform this electrolysis. What are they? So anasema these cells are, there is catenary killers cell ambayo hii inahusika sana na the processes of mercury. Anasema hapa bracket is sometimes known as mercury processes. But also we have the Nelson diaphragm cell and also we have the membrane cell. Kwa hiyo kwenye ile setup tutaenda kuona mchoro wetu ambao unaonyesha the electrolysis of this production of the sodium hydroxide by using electrolysis means. Kwa hiyo tutakuja kuona hizi cell, the membrane cell tutakuja kuiona inafanya kazi gani, but also the diaphragm or Nelson diaphragm cell
but also the same to this castaner killer cells, which is known as mercury processes. Okay, now my student anasema kwamba in this chapter the membrane electrolytic cell discussed. Kumbuka katika kila chapter ambayo tunaisema kuna vile vitu ambavyo ni main consideration ambavyo vinakuwa involved katika our discussion. Sasa kwenye hii discussion inasema in this chapter the membrane electrolytic cells discussed. Ina maana katika hizi cells zote tatu ambayo tutaihusisha au tuta involve katika discussion yetu is all about the membrane cell. It's all about the membrane cell. So the figure 2.2 show the setup of the membrane cell for the electrolysis of the brain. Kwa hiyo tutaenda kuona hiyo figure yetu ambayo inaonyesha sasa setup ya electrolysis of this brain, ambapo imehusisha the membrane cell. So my student, this is our figure now. This is our figure. As you see here, I can demonstrate for you each and everything. Lakini kizuri ni kwamba kwenye hii figure kuna hii key. Kuna hii key hapa ambayo inakurahisishia wewe kuelewa kila kitu kinamaanisha nini. So my student, first of all, in the electrolysis huwa tunakuwa na two sides. Tunakuwa na two sides. We have the each of the cathode, au tunasema kwamba we have the two plates. We have the cathode plate or electrode, but also we have the anode electrode. So here my student, lazima sasa tuone setup of our membrane cell ambayo imetumika kuweza kufanya separation au imetumika kuensure kwamba hii electrolysis ina take place. So this one unavyoona kwenye hii diagram, unaona kwamba hapa kati katika hizi key za hizi anodes, hizi key huku unaona kuna kama kijunction hiki hapa, hizi dotted line ambazo zimeconnect this side and this side. This is what we call the membrane cell. Kwa hiyo sasa kazi ya membrane cell ni kufanyaje? Hapa unaona kwenye hiki kijunction unaona kwamba kuna hizi arrows zina pass in this way and this one inakuja back. Hii inaenda mbele, inakuja back. Maana kwamba kuna zile movement of the materials. Maana kwamba kumbe hii membrane ina ensure that there is the exchange of these ions or these molecules to each other. Kwa hiyo kuna ambazo zinakuwa allowed to pass, lakini kuna nyingine ambazo haziruhusiwi kupass. Hiyo ndio kazi ya membrane. Na maana kunafanyika kama mchujo fulani. Kunafanyika kama mchujo fulani. Kwa hiyo utakuja kuona kwamba some of the material or some of the molecules tend to pass through the membrane, others not. But also you can see that in our diagram here we have this arrow, which is the blue arrow. So the blue arrow, it represents the input. Ina maana tunaangalia kile kitu ambacho kinaingia. Tunaangalia kile kitu ambacho kinaingia. For instance, as we see here, the sodium chloride solution ina enter, but here tunaona kwamba it tend to move. And here you see this chlorine gas move. Kama unavyoona hapa kwenye kipampu hapa, kuna releasing of this chlorine gas. Kama kule tulivyoona kwamba wakati wa kuzalisha hii hapa sodium chloride ina move, lakini pia the same this chlorine gas inakuwa ina move, lakini in this side tunaona kwamba hydrogen gas inakuwa ina move kwa sababu tuna sodium chloride, tuna water. Kwa hiyo kwenye water tuna expect kumzalisha nani? Kumzalisha huyo. Lakini kwenye sodium chloride we expect to produce the chlorine gas. But also you can see again in this side unaona water hapa it tend to enter, lakini here the sodium hydroxide inafanyaje? Inatoka. Sodium hydroxide inatoka. So my student, hapa kwenye hii diagram unaona kuna 3 colors, I mean 4 color at once. Kuna red color, kuna blue color, kuna yellow color, but also there is a green. So now you can see this key here. Hii key hapa ina represent kwamba green color inamaanisha molecules gani, blue color inamaanisha kitu gani. So you can see here. Alafu unaona kingine ni kwamba kuna hizi shape. Kwa mfano unaona hapa ni blue color with red color. Yani blue color na red color zimekuwa zimebebana kwa pamoja. Hiki kinamaanisha nini? This is all about the sodium chloride ambayo ina tend to enter in this electrode. Lakini tukija this side tunaona kwamba yellow color and green color zimekuwa associated together. Hapa tunaona kwamba this represent the water molecule, na maana inaingia kwenye hii electrode. But also we have this red color, yellow and blue at once. Vipo vimeshikana kwa pamoja. Hii ina indicate nini? Ina indicate
the solution of the sodium hydroxide ambayo imekuwa formed, this one. Kwa hiyo kumbe hivi vidude hivi ambavyo vina nyekundu, njano na kijani vinawakilisha this production or the formation of the sodium hydroxide. But also we have this double green, inamaanisha hydrogen gas, as you see here zinatoka, kumbe vidude vinamaanisha hydrogen gas. Lakini pia we have this double blue color ambazo zinawakilisha chlorine, kama unavyoona hapa hizi chlorine zinatoka. Kwa hiyo ukiona sehemu ambapo kuna double blue color, unajua hii ni chlorine gas. But also we have this yellow and green at once. Yellow and green at once unaziona hizi huku ni OH ion, ni ions za OH, hydroxyl group. Lakini we have only red. Sasa only red inawakilisha nini? And you see it is everywhere. Ndio hizi ambazo zinapasi hapo kwenye membrane. Hii inamaanisha the sodium ion. It represents the sodium ion. So my student, this is how this electrolysis occur. Na inatokea hapa kwenye hii setup of the membrane cell. So this is the basic membrane cell used in the electrolysis of the brine. Tutaanza kuangalia what are the reactions which are involved here, and finally tutakuja kuona kwamba overall reaction of the formation of the sodium hydroxide. So my student, this marks the end of our first discussion. Thank you so much.